Akka Shukrana Guru Meherbana Akka Shukrana Guru Meherbana Liya Akte Ajaib Sambhala Sochak Yogarja Just a little bit. Yeri Sochak Nirvala Sochak Yogarja Yeri Sochak Nirvala Sochak Yogarja. बहुत Very good. ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਨੇ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਲਬਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। All the saints have the same experience. In their writings, all the masters have written the same thing, that whatever karmas we do, we ourselves have to pay off the consequences of those karmas. God Almighty does not have any enmity towards anyone because He is the ocean of love. But whatever we sow, we ourselves have to harvest that. So whatever karma we do in the present lifetime, it determines and decides our prarabdha or the fate karmas. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਲਬਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Master Sant Singh Ji used to say that our prarabdha or the fate karmas are determined long before our body is created. And according to those fate karmas, our good health, sicknesses, richness, poverty, and happiness, pains, profit or loss in this life are determined, and all those things happen at the appropriate time, but they are determined long before our body was created. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਲਾਪ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Guru Ramdas Ji Maharaj has written that even meeting the master happens if it is written in our fate or if it is written in our karmas, and also whether we will have the complete faith in the master in this lifetime or not, whether we will do according to his instructions or not, or whether we will become a complete one, a perfect one in this lifetime, or we will have to come back in this world again and again. All this thing is written in our fate, and all these things happen only according to what it is written in our fate. ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਸਤਕ ਤੁਰੋਂ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ, ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ. He writes that one gets to meet the master only if it is written in his fate, and the darkness of the ignorance is also removed with the grace of the master only if it is written in one's fate. One gets the precious jewel and one gets to do the devotion of Lord. Nanak says that he gets the precious diamond and he goes back to his real home only if it is written in his destiny. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। Master Sant Singh Ji used to say that it is all predetermined. Our coming to the satsang and our developing faith and devotion in the master and in the satsang is also, it also happens only if it is written in our fate.
He used to say that as long as our eyes are closed, we may say that we are going to the satsang or we are doing the meditation. But when our inner eyes get opened, then we come to realize that it was not because of our efforts that we were coming to the satsang and doing the meditation. It was that power who was bringing us to the satsang. ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਪਰਾਲਬਤ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸਾ ਖੇਲ ਅਚਰਜ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੀਰ Tulsi Sahib says that first of all our paral of the fate karmas were made and then our body was created. Further he says that, oh Tulsi, this is a very amazing glory, but this mind does not understand it. ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਧਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਲੜਕੇ ਸਨ ਉਹ ਸੂਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਫੀ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਠੱਗ ਹਨ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਹੀ ਖੁਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਟੁੰਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਲੋ ਅਬ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਆਪਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੋਹੜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਉਸਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕੀ ਉਠਾ ਲਈ ਜਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਓ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਦ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਅੰਗ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਖਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ 'ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਘੋੜੀ ਡਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਭੱਜੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਉਸੇ ਸ਼ੇਠ ਦੀ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਖਰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਜੂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ
ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਘਰੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਰੱਖਣ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਦੀ ਦੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਥਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਆਇਆ ਪੰਗੀ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੁਥਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਨਿਕਾਲ ਲਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਸਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਕੀ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਜ ਤਾਂ ਉਗੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਿਉਂਤ ਸੋਚੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟੇ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਹਟੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। In the beginning of the satsang, I would like to tell you a story which I have told you many times earlier. It is like this, that once there used to live a very rich and a miser trader. He had 2 sons, and he never wanted to go to the satsang, and if his children wanted to go to the satsang, he would always stop them from doing so. He would say that no, it is not for you and it is not good for you to go and waste your time and energy in the satsang. So neither he did any devotion of Lord, nor he allowed his children to do the devotion of Lord. After some time, when he became older and he became sick, and when it was the time for him to leave the body, the children thought that all his life long he has been not doing any devotion of Lord, and he has never allowed us also to do any kind of devotion of Lord. But now when he has become old and sick, we should convince him that he should go to Haridwar and do little bit of devotion, and he should spend the rest of his time in the remembrance of God. Because in those days in Haridwar, usually many great rishis and munis used to live, and they used to do a lot of devotion of Lord, and the environment over there was very pious and very devoted to Lord. But nowadays people go there only in the form of a fair, and there is no devotion of Lord left over there. But in those days it was considered to be the holiest city, and people used to go there to do the devotion of Lord. So they requested him that, Father, all your life long you have not done any devotion of Lord, you have not gone to any satsang, and now when you have become old and sick, we think that you should go and spend your last days in Haridwar. In that way you would get some peace of mind, and also it will be better for your soul, because Haridwar is a good place and you will be able to do some devotion of Lord. Even now people send the ashes of the dead bodies to be put into the holy waters of Ganges in Haridwar. So Haridwar is still considered as a holy place, and people believe that if you throw the ashes in the holy waters of Ganges over there, you get to go to the heavens. So they gave him all these reasons to go to Haridwar, but he did not want to go, and he said, well, you know that in Haridwar all those rishis whom you call as the good holy people, they are in fact the deceivers, they are the thugs, and there are so many beggars there, and there is no way I can go there, and I don't want to go there. So even though everybody tried, but still he was very adamant and he didn't want to go there, so he never went. But you know that death never spares anyone. When his time came, he died. So his children thought that since our father did not do any devotion of Lord, and he did not go to Haridwar even once in his lifetime, now it will be better if we
can take his dead body to Haridwar and do the cremation there, because they were rich and they wanted their father to go to heaven. They wanted their father to get the liberation. So that is why they were thinking in those terms. So they invited all their family members and they told them that we will be taking the dead body of our father to Haridwar and we will do the cremation there. So everybody came and they brought a coffin-like thing in which they put the dead body. In those days there were not so good means of transportation, so they had to walk. So they walked to Haridwar, but on the way they had to stop one night in a rest house, and they stopped there in the rest house. And while they were in the rest house, they were talking about how their father, that old man who had died, was against going to Haridwar, but now it was good that he is dead, so at least they could take his dead body there, and in that way at least one good karma will be written in his account, that he has done this, that he was cremated in the holy place of Haridwar. Over there in the rest house there was a leper who was tired living in that rest house, because not so many people were coming to the rest house, and he was not getting any money or he didn't have any source of income there. And he had heard that in Haridwar many people go and they give a lot of donations. So he thought that if somehow I could get to Haridwar, it will be good for me, because I will get more income, I'll get more money, and it will be more comfortable for me to live there. But since he was a leper and he could not walk and he did not have any way of reaching Haridwar, so he thought of an idea that why not I remove this dead body from this coffin and sit in this coffin, and they will take me, because they will not know that I have removed the body. So he did that. He removed the dead body from the coffin and he himself lay down there. Next day when those people brought the coffin to Haridwar, they called the Panditji and he was told to perform the final rites and rituals, do the cremation. So he opened the coffin because he sensed some movement in the coffin, and he was surprised to see a person moving his hands and limbs. And they were surprised at what has happened. So that leper told them the whole story. He said that I was in a very miserable condition over there in the rest house, and I heard you people talking that you were bringing this coffin to Haridwar. So I removed the dead body, and in his place I have come here, and I appreciate that you brought me here. So those people, they were very surprised, because that old man never wanted to come to Haridwar when he was alive, and now his dead body was also not here. But still, because they wanted him to get the liberation and all that kind of stuff. So they sent two people to that rest house. They had one horse and they hired another horse. So they took two horses to that rest house, and on one of the horse which belonged to that old man, they tied the dead body of the old man, and the other person was on the other hired horse. You know that everybody is afraid of the dead body, so the horse also became afraid, and because he was afraid, he ran back to Saharanpur, the place where the old man used to live, with the dead body of the old man on his back. So when he got there, people in that city were surprised to see the dead body of the old man coming back to the city. The other family members also followed the horse, and they also came to Saharanpur. And then they decided that since it was not in the fate of the old man to be cremated at Haridwar, so it is better if we do the cremation here in Saharanpur itself. So they cremated him in Saharanpur, and then they thought, well, it's okay if he could not be cremated in Haridwar. First he didn't want to go to Haridwar, and then his dead body was also not taken to Haridwar. So let us send some ashes, because even now people do this kind of rite. They collect some of the ashes, some of the bones, leftovers, and they send that along with some donation money to Haridwar, and over there they do the rites and rituals, and they put those ashes in the holy water of Ganges. This is also considered to be one of the religious act which in a way ensures that the person who is dead will get the liberation, or at least he will go up to the heavens. So they called the Pandit and they told him that you take this and you put it in Haridwar, because we have already been there and now we cannot go again, so you take this on our behalf. They gave him a lot of money, and they also gave him some clothes, and some women gave some ornaments, some jewelry of gold and like that.
Now that Pandit thought that if I take all this jewelry and all the things along with the ashes to Haridwar, on the way it is possible that the dacoits may attack me and they may take all the things I have. So why not I take out all the gold thing and put it in my home, because that was meant for donation. And he thought, well, since I am doing this job, it is like I am accepting this donation, they have donated this to me. So he took out all the gold from the ashes, and also he left all the clothes which he was given for donating to other people. He accepted all that, and he left all that in his home. And while he was gone to do that, what he did, he tied the bag in which the ashes were to one branch of the tree, and he left some money with the ashes in that bag. So while he was gone, a person of a low caste who used to do the work of cleaning and sweeping, a sweeper kind of person, he came there to cut the wood from the tree. And when he was cutting the wood, he saw that bag, and when he saw the money, he thought, well, it's good, I should take this money. So he took the money, and he also took the piece of cloth in which the ashes were wrapped, and he spread all the ashes everywhere. So he brought that piece of cloth, and he got a shirt made of it from that cloth. When Pandit went back to the tree, he was surprised to see that there was no ashes, nothing was left there. So he thought, well, maybe somebody has taken, and if he sees that it is the ashes, he will make sure that it goes to Haridwar, because usually people take it to Haridwar. So the Pandit was content. He thought, well, my job has been done, so it's fine with me. After some days, that same sweeper who had taken the money and that piece of cloth in which the ashes were wrapped, he went to clean the house of the same trader, the same person who had died, and his daughter-in-law recognized that piece of cloth, which was now in the form of a shirt, and that sweeper was wearing that shirt. So she recognized that piece of cloth, and she asked him that from where he got the shirt. So he told her that how he had got the shirt, and then the Pandit was called, and then Pandit was asked that did you really go to Haridwar and put the ashes in holy waters? What Pandit had done was, Pandit had got some letters from the other Pandits in Haridwar acknowledging the ashes and all the donations and things. So that was all fake, and that was just to convince the people, the relatives of the traders, that he had done his job. So when the secret was revealed, they asked the Pandit. So Pandit first made some excuses, but no excuse was so convincing. But because he was a learned person, finally he came up with a very nice excuse, and he said, well, look here, oh dear ones, you tried all your life long to send your father when he was alive to Haridwar, and it did not work. And also when he died, you collected all your relatives and you tried to take his dead body there. Even though you were so many people, still you were not able to do it. So how can you expect an old man like me to take your old man to Haridwar alone when you people could not take him when he was alive and when he was dead? So the meaning of this story is that if it is not written in the karma, if it is not written in the fate, no one can do the devotion of Lord, and no one can go even to the holy places. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਮਾਮੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦੋ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਨ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਈ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੌਣ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। A writing of Bhai Gurdas, a war of Bhai Gurdas is presented to you. Bhai Gurdas was the son of Guru Ramdas's brother, and he was an uncle. He was the uncle of Guru Arjan Dev Ji Maharaj, and he had witnessed the reign of many Sikh gurus, and he was always present whenever any changes happened. Whenever the masters passed, he was present there in many of the masters' lifetimes, and he was very devoted to the masters. Guru Ramdas had two more sons besides Guru Arjan Dev. The oldest one was Prithi Chand and the youngest one was Mahadev. And when Prithi Chand came to realize that Guru Ramdas was not going to make him his successor, instead he was going to make Guru Arjan as his successor, he started fighting with Guru Ramdas. So Guru Ramdas lovingly explained to him, he said that, dear son, you should not fight with him, because it is not something which I can decide. It is the work of God Almighty, and only God Almighty has to decide that who continues to work the work of God, and it is nothing to do with me. I cannot appoint anyone. It is the work of God, and God only decides, and God only sees that which vessel is receptive and which vessel is fit to continue doing this work. And it is not good for you to fight with me, because I am your father and you are my son, and it is not good for a son to fight with the father. But still Prithi Chand did not listen to Guru Ramdas. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। Bhai Gurdas got the honor of writing Guru Granth Sahib when Guru Arjan was compiling it, and Guru Arjan Dev had said about the writings of Bhai Gurdas that Guru Granth Sahib is the treasure of spirituality, and the vars or the writings of Bhai Gurdas is like the key to open that treasure. And he had said that for the satsangis or the followers of this path, it will be very important and very helpful. If they want to know the teachings of Guru Granth Sahib, it is very important for them to have the knowledge and read the vars of Bhai Gurdas. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। Baba Sawan Singh ji also used to comment on the writings of Bhai Gurdas, and in the Sikh religion, Bhai Gurdas is considered as the Ved Vyas. ਜਦ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। तो भाई गुरदास जी, प्रिथी चंद, महादेव और गुरु अर्जन देव दे मामे सन, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਊਂਗਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ कितना चिर यह गुरु साहब की संगत करता रहा। उसका मुखिया सी और
ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਵੜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। When the storm comes, even the deep-rooted trees get uprooted, and it is very difficult time. In the same way, when the perfect master leaves the body, the time becomes very difficult for the dear devoted souls, because you know that how when the perfect master leaves the body, people get divided into different groups and the parties, and they start calling themselves as the real ones or the true ones, and they criticize and they condemn the existence of the other people. And you know that all what happens when the perfect master leaves the body, and what kind of turmoil, what kind of difficult environment and difficult time is created when the master leaves the body. So when Bhai Gurdas saw all this happening, when Guru Ramdas left the body, he also witnessed all these painful times. And because Prithi Chand was the main person, he was doing all the work of Guru Ramdas, and he was very influential person. So he did not accept the will of Guru Ramdas. He did not accept Guru Arjan Dev as a successor to Guru Ramdas, and he started fighting with Guru Arjan Dev, and he stopped people from going to Guru Arjan Dev. And since he was the main person and everything was in his hands, so he controlled all the property and everything, and he started influencing people. And those poor people, those who used to go to Guru Arjan Dev, because there were people who knew about Guru Arjan Dev, so those who would go to Guru Arjan Dev were also being stopped by him, and he would fight with them, and he would tell them that I will see how you can go there, and I will also see that how your master continues the work. So when Prithi Chand was doing all this, Bhai Gurdas did not like it, because Bhai Gurdas was the uncle of both Prithi Chand, Guru Arjan Dev, and also of Mahadev, and for him all these three were equal. So he tried to explain to Prithi Chand that what he was doing is not good, and he also told him that, look here, son, this was the gift of God, and to whomever Guru Ramdas pleased, he gave that to him, and you should not fight about this. You should accept the will of Guru Ramdas. But he did not listen to him, and Guru and Bhai Gurdas explained to him in many different ways that he should stop his ways, and he should not be so much egoist, and he should not be so hard with the people. But he did not want to listen to him, and he did not change. So because he was affected so much by the behavior of Prithi Chand, and also what had happened after Guru Ramdas left the body, he thought that when nothing else is going to work, he thought of writing these wars or the writings, so that he could explain to Prithi Chand and also to the other people that what happens to the people who do not do the meditation, and who always remain in their ego and pride in front of the master. Because Bhai Gurdas was very much affected when he saw the condition of Prithi Chand, even though Prithi Chand had lived so close to Guru Ramdas and he used to do so much seva, but still he did not have any color of Guru Ramdas on him, and he did not have any humility. So this affected Bhai Gurdas very much, and he was inspired to do the writings. ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੌਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਖਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਖੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
जब चौथा पत्र उन्होंने 3 पा दिते, चौथा लिखिया उस ते अंक पा दिता कि मैं इतने पत्र पहला पाए है। प्रिथी चंद नूं सद्दिया संगत दे विच बई उस दे पत्र आए सन, तू दसिया नहीं। वो मुकर गया। जब उस दा पता किया तो वाकई पत्र उहदे पास चों निकले आए। तो गुरु साहब ने हर तरह रामदास ने उन्होंने योग समझिया कि सतबचन का यही अधिकारी है। सो भाई गुरदास ने दे उत्ते बड़ा ये असर होया। Once there was a wedding in Guru Ramdas's brother's home in Lahore, and he was invited. His brother came to invite him, but since Guru Ramdas was unable to go, he called his sons and he told his brother that you can take one of my sons. When Prithi Chand, because he was the oldest, when he was asked to go with his uncle to attend the wedding, he replied that if I would go, who will take care of all the arrangements of the satsang? Because he was the main person and he was doing all the arrangements, and he had this feeling in his mind that the satsang is going on and all the arrangements are being done only because of him and nobody else can do it. And also because he did not want anyone else to do that job, that is why he did not want to go. So he said that no, I will not go because I have to take care of the arrangements of the sangat. So when Guru Arjan Dev was asked to go, he went, but Guru Ramdas's brother replied. He said that Guru Arjan is very young and it is possible that after reaching Lahore he would say that I want to go back home. So it is not good to take him either. So Guru Ramdas replied that don't worry about that, I will make the arrangement for that. He called Guru Arjan Dev and he told him that you go with your uncle for the wedding and you should not come back. You don't have to come back unless I order you to come back, and you should remain there. So Guru Arjan Dev went with his uncle, and after the wedding was over, Guru Ramdas did not call Guru Arjan Dev back. So Guru Arjan was waiting there because he was under the orders of his father that he is not supposed to come back without getting an order from Guru Ramdas. So he just remained there. But when it became too long, then Guru Arjan Dev ji started writing letters to Guru Ramdas. Now, since Prithi Chand was doing all the arrangements, so he was getting all the mail and everything. So he did not give the letters of Guru Arjan Dev to Guru Ramdas because he was afraid that Guru Ramdas will be so impressed by the writings and by the thoughts of Guru Arjan Dev that he will at once call for Guru Arjan Dev. And Prithi Chand also knew that Guru Arjan Dev would be made the successor, and he did not want Guru Ramdas to read the letters of Guru Arjan Dev. So he did not give 3 letters to Guru Ramdas, but when the 4th letter arrived and it was written on that letter that this is my 4th letter, somehow that letter got into the hands of Guru Ramdas, and then Guru Ramdas asked Prithi Chand about those 3 missing letters. And then Guru Ramdas was so much pleased and so much impressed by Guru Arjan Dev's devotion that he was called right then, and because of his love and devotion he was given the successorship. He was made because he was the perfect one, and Prithi Chand also knew that. So Bhai Gurdas also was present there, and he also knew that, and Bhai Gurdas always remained with Guru Arjan Dev, and whatever work Guru Arjan Dev gave him to do, he did that lovingly. चिट्ठियां बड़ियां दर्द भरियां सन। कहने लगे एक घड़ी ना मिलते ते कल जुग होता, हुण कद मिली है प्रैतुत भगवंता, मोए रैन ना बिहावै नींद ना आवै बिन देखे गुरदरबारे जियो. Those letters were full of the longing and yearning. In one of the letters he had written that if I don't meet you for one moment, it feels like I have not met you for one yuga, and I do not get any contentment, any peace during the day. I don't sleep in the night. Oh Lord, when I am going to meet you again. ਵਾਰ 17ਵੀਂ ਪੰਨਾ 131 ਸਾਗਰੇ ਅਗਮ ਅਥਾਓ ਮਥ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਅਮੋਲ ਕਢਾਈ ਸਸੀਅਰ ਸਾਰੰਗ ਤਨਖ ਮਦ ਕੋ
आशक लाख तनतर पाए आरंभा कम धीन ले पार जात असव अमियो पियाए ऐरापत गज शंख बिख देव दानव मेल वंड दिवाए माणक मोती हीरिया बहुमोले सब को वरसाए शंख समुंदों सखना तां दे दे रोए सुनाए। आप प्यार ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇਵਤੇ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਔਰ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ੰਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 14 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਖਣਾ ਰਿਹਾ ਪੋਲਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਬਹ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। Lovingly he explains to us as it goes in a famous story, and even in Vedas and Shastras it is written that when the ocean was churned, the gods and the demons, they both together churned the ocean, and from that churning of the ocean many things came out, and the things which came out were called as the 14 jewels or 14 very valuable things. And God Almighty himself appeared there in a very attractive form, and he himself distributed those 14 jewels among the gods and the demons. Who are called as the gods? The gods are those people, those human beings who had good intellect, who had this capability of discriminating the things, whereas the demons are those people, those who do not have any capability of discriminating things, and those who do not have the intellect, and those who do not value and appreciate the goodness, and those who are always craving for the bad things. So when those jewels were brought out from the ocean, God Almighty himself distributed those things among both the gods and the demons. Gods chose the nectar and the demons got the wine, and there were many other things. बता दो वो चीजें सारी. There were 14, and the 14 things which came out from the churning of the ocean were like this. One was the moon, second was the divine bow, third was wine, fourth was a very unique, very shining diamond, fifth was the Lakshmi or the goddess of wealth, sixth was a divine healer, seventh was Rambha, she was the fairy in very beautiful fairy in the court of Lord Indra, and number 8 was Kamdhenu cow, which means a cow which fulfills all your desires. 9th was the tree sitting under which you can fulfill all your desires. 10th was a divine horse. 11th was nectar. 12th was Airavat the elephant. This was also a divine elephant, very mighty elephant.
13th was conch, and 14th was poison. So conch was also one of those 14 jewels. So here he says that even though it was one of those precious things which came out from the churning of the ocean, but look at the condition of the conch. It is hollow from the inside, and every morning he has to shout very loud, and he has to awake people up. And even though it was one of those 14 jewels, but look at its condition, just because it is hollow from its within. That is why every morning in the temple and everywhere you see people blowing the conch, and in that way it is awakening the people. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰੈਣ ਆਰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਰਹੋ ਰੇ ਸੰਖ ਮਜੂਰ ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ ਤਾੜੀ ਵਾਜੇ ਅਵਗਤ ਸੂਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। Kabir Sahib has also written that conch was also brought out from the ocean when the ocean was being churned, but conch is hollow from the inside, and every morning it cries aloud to wake people up. And even though it was one of those valuable things which came out from the ocean, but still it has no value. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਸੰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 14 ਰਤਨਾਂ ਚੋਂ ਸੰਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਔਰ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਝਟ ਲਗਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। Bhai Gurdas does not mean to criticize anyone. He tells us that even though conch was one of those 14 valuable things which came out from the ocean, but still the condition of the conch is such that it is hollow from the inside, and every day it cries aloud. And he means to say, he is comparing the conch with the manmukhs, or the people, those who obey their minds. He says that the manmukhs, even after going to the masters, they spend their time, they waste their time just looking here and there, and they do not get the devotion, and they do not do the things according to the instructions of the master. So they also remain hollow from their inside like the conch. And like the conch, even though it came out from the ocean, which is the treasure of all the riches, but still it remained without any value, and every day it has to cry aloud. In the same way, the manmukh who do not do the devotion of Lord, even though they go to the master, but still if they don't do the devotion of Lord, they go in the cycle of 84 next births and deaths, and they always cry aloud, and their condition is also like the condition of the conch. ਜੀਵਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਤਨ ਕੱਢਣੇ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸ਼ੀਲ ਹੈ, क्षमा है, अभ्यास है, भजन है, भक्ति है। The satsang of the living master is like the ocean. Like from the ocean, many riches, valuable things came out. In the same way, what are the valuable things which we can take out or which we can get from this ocean, the satsang of the perfect living master? The riches or the valuable things which we can get from the satsang are the patience, the capability of discrimination, the continence, the contentment, and chastity, meditation, bhajan, simran. These are all the valuable things which we can get by attending the satsang of the masters. Sankha samundo sakhana tahan de roye sunai साध संगत गुर शब्द सुन गुर उपदेश हृदय वसाई निफल अहला जन्म गवाई निफल अहला जन्म गवाई। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮੇਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Even those whose within are dirty come to the masters, they attend the satsangs, but they do not get any effect from the satsang.
Their condition is like the stone in the water. The stone lives in the water, but it does not absorb even one drop of the water. So in the same way, those people, even though they hear the satsang, they come to the master, but still because of the dirt in their within, they are not able to absorb anything from the satsang, and their condition is like the conch. ਸਾਰੇ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ नेह फल अहला जन्म गवाए ने फल अहला जन्म गवाए निर्मल नीर सुहावना सबर सरवर कमल फुलंदे रूप अनूप स्वरूप अत गंध सुगंध हुए महकंदे पंवरा वासा मंजवण खोज एको खोज लहंदे लोभ लुभत मकरंद रस दूर देशंतर आए मिलंदे सूरज गगन उधोत होए सरवर कमल त्यान तरंदे डड्डू चेकड़ वास है कंवल सिजान निमान सकंदे साध संगत गुर शब्द सुन गोरे उपदेश रहत न रहंदे मस्तक पाग जिना दे मंदे मस्तक पाग जिना दे मंदे। ਹੁਣ ਆਪ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਅ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਵੀ ਹਨ, ਡੱਡੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਭੌਰੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉਦਾਲੇ ਮਹਿਕ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਡੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਭਾਗ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। Now he gives the example of a frog. He says that in the water of the pond, the water is very clear, very pure, and the frog lives there. And also in one part of the pond which is not very clean, the lotus also blooms. The lotus is very fragrant, and there are honeybees all over the forest, and the honeybees come from far away to come to the lotus, and they enjoy the company of the lotus. And even though the frog is living right there in the pond where the lotus is, but still he does not want to go near the lotus, he does not enjoy the company of the lotus. Instead, he always remains in the dirt, and he enjoys the company of the dirt. He says that in the same way, those people, those whose within is very dirty, even though they may come to the master, they may attend the satsang, but still they would not absorb the good words of the masters into their heart, and they would not work according to the instructions of the master, and they would be like the frog who, even though lives in the company of the lotus but does not want to
enjoy the company of the lotus, whereas the honeybees come from far away and they take advantage of the lotus. In the same way, the dear satsangis, the devoted souls, they come from very far distances. They come and sit at the feet of the Master. They understand the Master as the God Almighty, as the all-conscious one, and believing Him as the all-conscious one and God Almighty, they do the devotion and they take the advantage of the Master. And even though they do not live there all the times, but they come from far distances, but still they are the ones who are the real devotees of the Master. ਕਮਲ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਜਾਲਾ ਖਾਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। The lotus blooms when the sun rises, but for the frog it does not matter whether the sun has risen or not, because he is always involved eating the dirt from the dirt of the pond. And in the same way, the manmukhs, it does not make any difference what has happened, because they come in this world with the desire of getting the worldly name and fame and the worldly riches, and that is why they do not have any, it does not make any difference to them whether the time is going by or not, because they are always involved in doing their own work. ਪੌਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। He compares, or he has given the example of the honeybee as the Guru book, because the Guru book always comes to the Master, and whatever the Master tells him to do, he does that. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਏ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। So we should also understand what Bhai Gurdas has tried to explain to us in his writing, and we should also try to become like the Guru books, as he has mentioned. We should also sit in the company of the Master, and we should also develop those qualities of the Guru books and become a Guru book. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਲਬਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਸ ਅਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਉਹੀ ਵਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਨੇ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। You know that what happened after beloved Lord Kripal left the body, what kind of difficulties and what kind of difficult time it was when he left the body, and I was affected very much at that time by all what happened after he left the body, like Bhai Gurdas was affected when Guru Ramdas left the body. It was 13 years ago on this very day in 1976 when Russell Perkins came to see me for the first time, and since I was very much affected by all the things which were taking place after Master Kripal had left the body, so today I decided that I should start commenting on the writings of Bhai Gurdas, because he was also affected in the same way by the passing of Guru Ramdas and by what was happening after him. So that inspired me, that encouraged me to do this commentary, to do this satsangs, and I hope, as Russell Perkins has been working very hard in the past, as you know that he has done a wonderful job on making the books of Sukhmani Sahib, Gaudiwar, and now he has been working very hard on the commentary of Asaji Diwar, and we are hoping that a book will be made of those talks also. So I hope that he will continue working hard, because he has been working very hard in the past, and I hope that he will work hard, and also he will make the efforts to make these
commentaries which I am doing now on my Gurdas writing in the form of the book for the dear ones, because it is one of the very important subjects, and I hope that it will be very helpful to the dear ones. ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੌਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਔਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। Before coming to see me, Russell Perkins had met many other dear ones who had welcomed him, who had respected him a lot. But when he came to see me, because I was under such a stress and such an effect after Master had left the body, I was not able to welcome him with all the love, and I don't know why. Maybe because I was so much involved and absorbed in the love of my Master that I did not make any efforts, and it was not, I don't know why it happened, but I did not welcome him in a good way, and also I started rebuking him. And since he had come to see me as a honeybee, and he was also in the love of the Master, so it was only because of the love of the Master that he received all those rebukes and all that treatment which was not so good at that time, and he accepted all that in the love of the Master, but it was all in the will, and still I remember that how I treated him at that time. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ 8 ਤੋਂ 9 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ। Because at that time I had locked myself up in the room, and I would come out only for 1 hour in the day to meet the people. Otherwise I would always remain inside, because I was seeing all the things which were happening after Master had left the body, that what kind of things people were doing. So I felt so bad, and I thought that I should not come out and I should not even show my face to the people, because I was not very pleased with what was happening after Master had left the body. But it was the love of Russell Perkins which brought me out in the world, and which made me do the seva of all the dear ones. It was only the love of the Master which brought me out. Okay, please make the line facing the buses and don't leave anything here. Stay in the line for the shop.
ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ। Good night, everybody. Good night, Sir.